Wale watu wanaendelea kupiga vita ya naibu wa rais. We are profiling you. And if you fight deputy president, you are fighting us. Usifikiri deputy ana watu yake. Sisi watu yake tuko hapa. Muendelee kutusi naibu wa rais, lakini mjue we are marking you and we are profiling you. Ikifika wakati tutawashughulikia. Tutawashughulikia, msichezee bwana. Hata yeye hapo ni mtoto ya mtu. Kwani yeye si mtoto ya mtu? Awaje kuchezea bwana naibu wa rais mtu hivi hivi. Lakini yeye ni ndume. Ukiona ndume zote wamekaa kona moja na yako kona moja na bado kichwa inawachanganyisha, si hiyo mtu ni ndume. Sisi squatters. Now we want to tell the NCIC to be careful. Because Raila Odinga and his proteges want to bring the narrative of 208, 207, 208 of saying 40 against 1. They want to isolate the Kalenjin nation. But God lives. The Kalenjin nation is part of Kenyans and we are proud to be Kenyans. Sini namna hiyo? Bwana hii Kenya sisi squatters. Na wakitaka hii Kenya tutakanyagana mpaka wajue hawajui. Ama tufunge hii Kenya if that is what they think. Hapana, sisi we are also Kalenjins. Amguigere ko saseja ko meje ko nde taban bigap Kalenjin. Kalenjin ko emetab Kenya. And I want to tell them Kenya is Kalenjin and Kalenjin is Kenya. We are not going anywhere. Wapende wasipende. Hata wakifukuza watu wetu Mau, wafanye nini huko Mau, wafukuze watu wetu. Sisi hatutalala, watu wetu wa Mau hatatolewa kama wanyama. Watolewe kwa njia haki na sheria. Na mimi kama chairman ya Human Rights kwa Senate, sitakubali watu wetu ambao wako Mau watolewe kama wanyama. Watolewe kwa njia inayofaa na wapewe compensation. Sisi namna hiyo. Na wakichezea sisi hatutalala flat kama envelope. Hata sisi tutasimama kama wanaume wengine. So wasichezee watu yetu ya Mau. Mangalego jo mejege mwa Swahili ya Ngereza siko kwa bichu. Simeke ya magume. Karibuni sana. My apologies for starting late. But thank you for coming at a short notice. As you are aware, there was a virtual ruling on my case. Case number 2022/2019, Republic versus Samson Kiprotich Cherargei, who is myself, the Senator of Nandi. And I want to react as follows over the court's decision that was made today at Milimani Law Courts. And as you are aware, I have received a lot of bashing and a lot of people who wanted to subject me to public opinion court. You remember the first time, for the past 3 years, I've been battling a court matter that I was being accused and prosecuted by the NCIC and DPP. I was first arrested on 20th August 2019, then taken to Eldoret Police Station, then thereafter transferred to Kisumu without charges being preferred to me. I was later released on free police bond, and I was then rearrested again after visiting NCIC offices in Nairobi on 3rd December 2019 in Nairobi, and was arraigned in court and was formally charged on that day. I was later arrested again on 21st April 2022 this year, and you are aware it was immediately after nomination. I spent quite a number of days at Upper Hill Police Station and Gigiri Police Station. This matter has tormented me heavily for the last 3 years, while my conscience has always been very clear all along. As you are aware, I am a peace-loving leader in this country and as a county leader of Nandi. The acquittal by the courts of law has shown that investigative agencies such as DCI and DPP have weaponized the cases that go to court to pursue political vendettas and interest. The DPP has pursued this matter as a personal vendetta as opposed to doing it as a matter of public interest. You are aware he has pursued this matter as a personal grudge since when he wanted to appoint the Queen's Counsel a few years ago. When I was in leadership of the Justice Legal Affairs, I declined
I hereby wish to applaud the Court of Appeal for staying orders that gave the DPP powers to draft charges, because obviously it would have been prone to abuse of court process. Thus, therefore, this decision of today on my acquittal has affirmed and confirmed the independence of judiciary in our country. I want to thank the judiciary and the courts of law for standing with the Constitution, rule of law, fidelity to the law of the Republic of Kenya, and ensuring that any politically motivated charges that are taken to courts of law to achieve political vendettas do not find space in our legal realm and in our judiciary. I wish also to thank the Almighty God, my family, friends, and the great people of Nandi for and my brilliant legal team led by Dr. Okupasu and Advocate Akusala Boniface for their unwavering support, confidence in my innocence while the case was ongoing. Specifically, to thank the people of Nandi who found it wise, even though this matter was ongoing in court, were able to still have confidence in my service as the Nandi County Senator. I am glad that at the end of such politically motivated cases and political witch hunts is nay and will end very soon. And therefore, I want to categorically say that when this acquittal came, it did not come as a surprise, because I knew all along that I was innocent, and I want to thank the judiciary, as I indicated, for their rule of law, fidelity to the rule of law. And it is a challenge to prosecuting agencies in this republic, DCI and DPP, to ensure that before they prosecute anybody, they should not take the pressure from any quarter to charge and prosecute any Kenyan, or take to people who they think that they are politically wrong. My only offense, and the reason I was taken to court, is because I was politically incorrect. And the system and mechanisms were put in place to ensure that any person associated to the Deputy President, Dr. William Ruto, are taken to court. You remember, this was my first offense that was being judged by NCIC. You remember very well that even the NCIC went and forgave Narok Senator Ledamo Lekina at his home. They didn't even take him to court. They never forgave him from the NCIC offices. They went and begged to forgive him at his home, and that is the double standards that we don't want to see at the courts of law. And my confirmation and affirmation that it shows that most of these cases that are politically motivated charge have been taken for the convenience and just to pursue a simple vendetta. And I saw the letter that was written by DPP when I was being charged, that in any way it was meant just to pursue a political vendetta. I am not saying that any Kenyan or leader who has been accused of any crime should not be prosecuted. They should be subjected to full rigors of the law. But it has shown that judiciary should not play to the whims of people who believe that they manipulate the executive. And I'm happy that they can manipulate the DCI, they can manipulate the DPP, they can manipulate the NCIC, but they cannot manipulate the courts of law. And it has shown that the courts of law will be the last line of defense to many Kenyans as they are being faced and prosecuted. And therefore, I want to challenge NCIC to avoid itself from devoid or prosecuting cases on the behest of political convenience. Let them investigate cases that are watertight, that are prosecutable, that they can form a prima facie case before any court of law. And finally is to call to Kenyans, even as we remain with around 40 days plus before the general election, to maintain peace, especially in Nandi County and across the nation, that an appeal to the young people, who most of them are our age, to not be used to fight for anybody, for any politician, because at the end of the day, that the children of the politician will not be arrested. You will be the only one
to be arrested and prosecuted before courts of law. So as a leader in this country, I shall continue to preach peace. I shall continue to respect the rule of law. And I hope one day that everybody who will have a contrary opinion to the government of the day should not be subjected to political persecution at the convenience or pleasing people that powers be. So in my own accord, I'm happy and hope that this will form the end and conclusion of this matter. And it has confirmed that all of us who have been prosecuted, who are allied to the Deputy President, were just prosecuted because of only one offense: being associated, being friends, being supporters, and being campaigners of the Deputy President, Dr. William Ruto. And I can confirm to the nation, it is only 41 days that has remained before the freedom is coming. Nataka tu niseme kwa Kiswahili ndio wale wako elewe kuwa mimi nimefurahi sana kwa sababu leo mahakama imekubaliana na mimi kuwa mimi sina makosa yoyote ya kisheria ya kujaribu kuleta taharuki ama ukosefu wa amani katika Kenya. Imekuwa miaka 3 tangu nishtakiwe. Nilishikwa mara ya kwanza 2018 na mashtaka haya yalifunguliwa. Na nataka nishukuru mahakama kwa sababu mahakama imesema ya kwamba sina kosa lolote ama there is no case to answer, na wamekubaliana na mimi kuwa si kufanya makosa yote. Makosa yangu tu inavyoonekana ni kwamba ni kwa sababu wale ambao ni marafiki wa naibu wa rais, ni vyombo na dola ya serikali kama DCI na DPP wamekuwa wakitumiwa kufanya kesi za kisiasa na kujaribu kuintimidate ama kutishia wengine wetu wasiunge mkono naibu wa rais. Lakini nataka nishukuru mahakama kwa kusimama na sheria, kwa kusimama na haki, kwa kusimama na katiba ya Kenya, kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Na nimefurahi ya kwamba hata wale ambao nafikiri wako na nguvu sana ya kutushika, kuweka ndani, kuweka sisi rumande, mahakama imeweza kusema ya kwamba hawa wanaamua kesi kulingana na ile ushahidi ambayo iko. Na nataka niulize NCIC wasijihusishe na kesi za kisiasa na wasitumie. Imeonekana wazi kuna mapendeleo. Ndugu yangu ambao ni senator wa Narok, Ledama Olekina, NCIC ilishangaza, walienda kusamea nyumbani kwake, na sisi wengine tu kwa sababu ya kuhusika na naibu wa rais tukashtakiwa. Lakini wale wako upande wa Azimio wakifanya makosa, wamefanya makosa kuchochea jamii ama nchi, wao wanapewa ile pampering, wanasamehewa, wanaambiwa samehewa mara 70 ile ya Biblia iko hapo, wanasamehewa na wachiliwa. Mpaka hata NCIC hawana aibu, wanaenda mpaka kwa huyo senator Ledama Olekina, rafiki yangu, wanaenda kumsamea yeye hapo kwake nyumbani. So hiyo inaonyesha kuna mapendeleo. Nataka niulize NCIC wasifanye mambo ya uwiano ikuwe mambo ya kisiasa. Kama ni sisemi ya kwamba kama kiongozi ama Mkenya usifunguliwe mashtaka kwa kufanya makosa, hapana. Kila mtu lazima achukuliwe hatua za kisheria, lakini tusikuwe na ile mapendeleo, kwa sababu kesi zote mingi ambazo ziko mahakama ambayo wengine wetu tuko naye Kenya Kwanza ni kwa sababu ya jambo moja tu, ya kuhusika na naibu wa rais Dr. William Ruto. Lakini nataka nishukuru mahakama kwa sababu ameonekana ya kwamba hawana upande ambao wanampendelea, wanaamua kesi zote kulingana na mujibu wa sheria. Na nimeona juzi nikimalizia, na nataka nishukuru mahakama ya rufaa wakati ilikataza ile powers DPP alikuwa anataka yeye hakuwa akidraft charges, ati DCI alikuwa akidraft charges. Nataka nishukuru kwa sababu tungejua hiyo DPP angepewa hiyo vipawa, angeendelea kuharibu, kwa sababu tunajua hiyo ofisi ya DPP inatumika kisiasa.
Na unajua hata kama wamekosana na DCI wote wanafanya zile kesi ya kisiasa, kwa sababu ukiona DCI na DPP hawaonani kwa sababu wametofautiana kuhusiana zile kesi za kisiasa ambao wangechukua mahakamani. So nataka nishukuru na niseme imeonyesha kwamba ile kesi zote ambazo DCI na DPP ambayo inahusikana na wanasiasa wa mrengo fulani ni kwa sababu tu ya kuchochewa kisiasa na wala ambao wako mamlakani, na imebaki tu siku 41 ndio hiyo freedom iweze kurudi katika taifa letu la Kenya. Na nataka niwahakikishia wa Kenya, serikali ya Kenya kwanza ikiongozwa na naibu wa rais Dr. William Ruto haita kuwa na hii tabia ya kufungulia watu kesi ama kuwachukua watu mahakamani ama kuweka kamata kama zile za Friday kwa sababu ya kutofautiana kisiasa ama ile mambo ambayo inaendelea kwa serikali. This one shall not happen under the Kenya Kwanza government, where politicians or leaders are prosecuted for simple reason that they oppose or they disagree with the policy, legislation and agenda of government, because we don't want to weaponize the institutions of DCI and DPP and EACC to fight politically convenient cases either in court or in the streets or anywhere. So hiyo tu nilitaka niseme kwa kifupi. Ubaya sijui Kimeru au na hamna ya kasi. Sasa hiyo will translate unless there is any question. Are you tired of regularly pumping out your septic tank? Worry no more. We are here to build for you a modern biodigester septic which never gets filled up. No pump out, occupies less building space, less building cost and time, can build for rentals, institution and family houses. Environment friendly. For installation, call 0728321025.